Hi all, welcome back to my channel. இன்னைக்கு Canva-ல ஒரு ஆப் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆப்போட நேம் வந்து இமேஜ் பிளண்டர். ஸோ இந்த இமேஜ் பிளண்டர் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம், எந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்க்க போறோம். இதுல உங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஐடியா இருக்கு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். இப்போ நம்ம டிசைன் எப்படி பண்ணோங்கிறத பார்க்கலாம். நான் இப்படிதான் என்னோட கிளைண்ட் ஒர்க்குக்கு அப்புறம் என்னோட பர்சனல் ஒர்க்குக்கு எல்லாமே இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணுவேன். உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேற ஒரு ஆப்பு இல்லை வேற ஒரு ஹேக் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.